Доброго времени суток любителям, ценителям и новичкам игры Genshin Impact. С вами снова Варлок из будущего, потому что видео записано раньше, чем эта небольшая вставка. А сегодня мы продолжим нашу историю госпожи Фарузан. Вторая часть и второй квест из ее «Встречи». Так что наслаждайтесь. Теперь давайте посмотрим, какие у нас еще есть варианты. Мы, в общем-то, сразу пошли прям-таки в самое начало. А теперь отправимся на другие ветки. Интересно, что мы решили изначально сначала помочь Фарузан с ее задачами. Теперь давайте попробуем помочь коллеге Тигнаре. But I know that he's been busy working on something at Party's DI, so I feel for Madam Faruzan, but if I get her in trouble with that... Собственно, надо придумать, как ей помочь выбраться в Party's DI, да. But if someone does complain to the Academia, wouldn't it make Faruzan's situation more awkward? Окей, давай с этим разберемся позже. And if the Academia investigated and found her at Party's DI, things would get even worse for her. Давай подумаем об этом потом. Do you have some way to invite her over to Party's DI without stepping on the Academia's toes? Мы можем просто ее похитить. Ладно, окей, есть пара мыслей. Okay then, I'm counting on you. А какие, собственно, мысли? I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. Madam Faruzan, we're back. Окей, собственно, вот здесь мы и закончили в прошлый раз. Please, Madam Faruzan, focus. Today's the deadline. Оу! На самом деле, Тигнари пригласил профессора Фарузан для академического обмена. Huh? Yes. I see. No wonder he sent you two over. Ага. Очень важный академический вопрос. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Otherwise, I would have reported it as part of my research. Yeah, that's right. Master sent us over to explain everything to you. Точно. Wait. Opportunities for collaborative research don't just come out of thin air. This seems like too much of a coincidence. Вероятно. Also, there isn't much overlap between Madame Faruzan's research and that of Amorta, right? What will you even be collaborating on? Мы как-нибудь потом расскажем, окей? Master wants to research, Shh, it's a secret. a fully automated irrigation system. Оу. Между прочим, очень неплохой проект тоже. A fully automated irrigation system? Precisely. It's a system that can automatically adjust the amount of water it provides based on the season and the plant species involved. Так вот, мы только в прошлых видео, между прочим, занимались целой системой труб под пустыней, которые должны были организовывать сложную систему водопровода. Так что вот надо бы туда экспедицию снарядить, и вообще будет шикарно. I saw a similar mechanism while exploring a ruin in the rainforest. That's why Tainari wanted to collaborate with me. A mechanism like that exists? Why haven't I heard of it before? Ну вот, я же говорю, надо сходить туда, под гору Дамаванды, там много чего можно найти. I found it 100 years ago, so it's only natural that you don't know about it. Why don't you go ask your teacher's teacher? Perhaps they've heard about it from their teacher. На английском это звучит шикарно. But we can't prove its existence one way or the other, right? В смысле? Добро пожаловать под гору Дамаванд. Fret not. I'll have Tainari write an official proposal to the Academia later. That should do it, right? An official proposal. Fine. We haven't made any progress with either the collaborative project or the elective course anyway.
Это I'll подождет. go inform my superiors now. Please do take care of the paperwork as soon as possible. Don't delay this any longer. Окей, окей. Sure. I'll be sure to needle him until he gets it done. Сотрудница Академии уходит, полное сомнений. I think she bought it. Ты здорово мне подыграла. Even though this is our first meeting, I must say, we make a good team. Так мы ее провели, то есть, да? Wow! You made up that excuse on the spot, huh? Madam Faruzan, did you really find an irrigation system 100 years ago? If the Academia asks for any details... Ну, если что, мы знаем, куда их послать, скажем так. Who knows? It's been 100 years, so it wouldn't be too surprising if I've forgotten a few details, no? Ну да, что-нибудь перепутать. Ну, например, разве что там течет не вода, а песок. Huh? Then how will we explain things to them? А мы просто свалим. I'll let Tainari worry about whatever documents we might need to send to the Academia. Опа! Нашли крайнего, да? If I'm right, the request he has in store for me won't be any simpler than the Academia nonsense. Ну, что есть, то есть. Итак, собственно, теперь мы возвращаемся уже в Пардис DI. Посмотрим, куда нас дальше заведет линия квеста. Master, we're back! Huh? Where did he go? Ага. Where are you disappear? You don't have to shout. I can hear you. Оу, бедняга. Мы совсем забыли про его уши. Well, you got here much faster than I expected. I thought you'd have a lot more business to take care of. Да нет, мы тут, так сказать, немножко поиграли с Thanks информацией. to the Traveler, I was able to, pawn off various problems of mine onto others. Ага. И Тигнарь тоже достанется, так сказать, немного делегированных полномочий. On to others? What does that mean? Ты узнаешь, ты узнаешь. We can discuss that later. You're looking for me because of the thing you mentioned in the letter, right? Предмета. Я все еще надеюсь, что они будут говорить про этот механизм, который тут Тигнари кое-где притырил. That's right. Please, follow me. Ага. Идем. Мы сейчас точно будем говорить про этот живой механизм? У него ведь даже имя было, если честно. Если бы мне еще, так сказать, дай боже памяти. Вот такая она, светская жизнь. Теперь будем заниматься механаукой. А, кстати, химия здесь. Я уже забыл. Точно, мы идем вот прям туда, куда... Да. Вот именно туда-то мы идем. Ой-ой-ой-ой-ой. А Карката что-то у нас не в очень хорошем состоянии. Карката, ты как тут? A monster? Why is there a monster here? Да это не монстр. Это наш старый друг добрый. Don't be scared, Kale. This is the mechanical life form the Traveler and I saved a while back. Its name is Karkata. Угу. It's the final work of a late junior of mine. Да-да-да, там была достаточно такая история грустненькая в задании легенд Тигнари, где ученый, можно сказать, жизнь свою положил на то, чтобы как-то научить этот механический инструмент чему-то. Ну и можно говорить о том, что у него есть, если не интеллект, то зачатки живого интеллекта. You mean Abatui? He must have been a genius to create one of such polish all by himself. О, не мудрено, что Фарузан знает его. It's uncommon that a Spontamod researcher is able to create such an intricate machine. If you were still around, we could probably chat the day away. Точно, What a точно. shame.
Гуруру. Да, по-моему, у нас тут проблемки кое-какие. Something seems wrong here. Мгм. Have you been maintaining it? Mechanical life forms are much more fragile than they look. Точно, точно. Надо что-нибудь там, может быть, смазать, может, парочку деталей не хватает. Пару роботов надо завалить, сходить. Is Karkata sick? Ну, можно, наверное, так сказать. Karkata has been lying down like this since a few days ago. It could be an old malfunction acting up again. Может быть. Так надо посмотреть. I've taken a few courses conducted by Spontamod before, so I've managed to perform some passable repairs on Karkata's energy supply module. However, it seems the issue this time is with its transmission. My knowledge can only prevent its condition from deteriorating any further, but Madam Faruzan, you should be able to find a way to repair it. И это выглядит как очень важная штука. Not necessarily. Mechanical life forms are created using techniques from alchemy, elemental science, and more. Так все равно надо что-нибудь с этим сделать. There are multiple modules here that influence each other. A simplistic knowledge of mechanisms will not serve here. You know that as well. Each mechanical life form is very different from the next. So even I cannot be sure if my understanding of mechanical life forms is going to be of any use to our little crab friend here. Так что же мы делать-то будем, а? Да, вон Карката тоже недоволен. Karkata. Can you all go outside for a minute? I need a bit of space. Before I do a thorough check, everything we've just said is but conjecture. Окей. Так, все дружно выходим. Alright. Отдать Фарузан. We're counting on you, Madam Faruzan. Да-да-да. Всем молчать. Старик будет думать. Так, а мы можем с ней поговорить? Или мы должны убежать? Who knew that I'd encounter a mechanical life form in this manner after 100 years? Что ж. Давайте оставим ее... Колей? I didn't know mechanical life forms could get sick too. You have to get better soon, Karkata. Ну, так почему мне-то ты это говоришь? Ну да, ладно. Я обязательно Каркате передам. Мы обязательно что-нибудь придумаем, да. We'll wait here till Faruzan finishes her inspection. In the meantime, I'd like to talk to you about her. Ну, давай поговорим о Фарузан. И я хотел спросить тебя, что все-таки с ней случилось? Her past, huh? Quite a few people in the academia know about what happened to her. Perhaps it'd be best if I'm the one to tell you. Окей, я весь, так сказать, в ушах. I've told you before that she disappeared for 100 years, right? From her perspective, trapped might be a more apt description. Ну, типа да. Her exact words were... Так. That ruin was crawling with traps and coded inscriptions from wall to wall. I did all I could to decipher the code and deactivate the traps to escape the ruin, but there was no way out. I lost track of time and I ran out of pen and paper. In the end, I had to use stone shards to write on the walls and on the floor to decipher the code. Ну, это практически то, что я, в общем-то, даже в самом начале и прочитал. Then, before I realized it, I ran out of space on the walls and floor. I had to calculate all the possibilities in my mind. О, просто ходячий компьютер. Кем я себя чувствую, учитывая то, что я в уме не смог посчитать, сколько нужно раз переложить кружочки на шестах. After that, my memory started to become fuzzy, and my cognition slowed down. Могу себе She doesn't представить. remember anything else, including the location of the ruin and how she finally managed to escape. Ну, все, что мы знаем, это то, что она как-то из них в итоге выбралась и оказалась в пустыне, а потом ее подобрал
мимо проходящий караван. When she was found in the outskirts of Sumeru a few years ago, she looked exactly the same as she did 100 years prior. However, she was in a stupor and struggled to form sentences. Only after a lengthy recovery period could she speak again. Да, вдруг она там действительно нашла какие-нибудь запретные знания короля Дешрета. The Academia speculates that she must have gotten trapped in an unknown ruin while researching machines a century ago. And because of the ruin's special properties that halted her aging, she was able to use those 100 years to crack the trapping mechanism and then escape. Though she had finally broken free, 100 years had passed. Everyone she knew, and everyone who knew her was already gone. Точно. In the end, even the Academia had to rely on century-old records in the Akasha to confirm her existence. Да, вот вы себе представьте, да, 100 лет проходит, и все люди, которых вы до этого знали, их уже нет, вы возвращаетесь, мир вообще не такой, каким он был. Вообще, сложно даже, наверное, представить себя в шкуре Фарузан. Don't make that face. I'm not telling you this because I want to drum up sympathy. She wouldn't want others to pity her because of past events. Так тут дело не в жалости, а скорее как раз в том, чтобы попытаться вникнуть в глубину ситуации. Rather, she sees that period of entrapment as an experimental error. As a researcher, she must accept everything that results from her experiments, even if they don't fall within expectations. Even after going through so much, she's returned to Sumeru and still hasn't given up on her research. Что весьма и весьма. Due to changes over the years and drift in academic subjects, she holds some rather strong opinions about the current academia, and she has no shortage of detractors herself. What I want to say is that no matter what era we're in, Faruzan is a true senior researcher in every sense of the word. Это She has правда. her own deep understanding of various ruins and machines. If there's a chance, you should talk about them with her. It'll definitely be helpful for your journey. И таким образом мы ее замотивируем давать лекции. Master, Madam Faruzan's done. Ага. Oh? Let's head over. With any luck, she might have figured something out. Я уже сам просто... I never thought that I'd encounter a restitution module once again after 100 years. Abatui really installed quite a few impressive things on this. If my guess is correct, this mechanical life form has displayed attempts at self-sustenance before, right? Such as collecting parts to repair itself, for instance? Было такое. It used them for something else, but as far as its design goes, it does have a function like that. Да, даже нападал на местных там, все говорили, что там какой-то ужасный механический монстр на всех нападает, деталь тырит. I knew it. If I'm not wrong, Karkata's issue lies with its restitution module. Так, и... Abatui's modified this module extensively, but the core parts and design philosophy are very similar to the principles as I know them. They are all based on principles learned from the ruins. Руин? The creators of the ruins machine once tried to create a perpetual mechanism that could replace life or even surpass it. Так, причем perpetual механизм, то есть постоянный, как... The restitution module is the result of one of their countless attempts. Ну, и что мы должны сделать? Пойти и найти модуль на замену? It replicates the behavior of living things to achieve a self-repair function. However, the energy required in maintenance of the module became an issue. Так... Energy consumption? Maintenance? Да-да-да, весьма занятные термины. For example, a living thing's heart can deliver nutrients and blood to various organs. However, the bigger the living thing, the more powerful the heart needs to be. Once the heart is damaged, it'll be hard for that living thing to heal itself, and even the function of other organs can be affected. Thus, the attempt wasn't widely adopted. Even 100 years ago, I'd only seen it once before. Oh dear, this is going to be a problem. Почему?
Based on my current research, I'll need to swap out the damaged parts in the restitution module to repair Karkata. Ну так, надо пойти в какие-нибудь руины, найти таких товарищей и, так сказать, сделать небольшой обратный инжиниринг. But like I just said, the module is rare, even by the standards of ancient machines. Not only that, but there is very little related research documentation available. Так. Finding suitable parts would be like trying to find a single gear in the vast desert, to say nothing of the difficulty in making those parts from scratch. Но мы-то, конечно, все найдем. One can only wonder where Abatui found the original parts. Ну, я знаю парочку мест, где такие роботы точно обитают. I might have an idea. Abatui was, for a time, quite passionate about excavating the Great Red Sand. This was when he had just gotten expelled from the Academia. Ага. You mean to say he found a restitution module in the desert? Well, that is indeed possible. Да, вот это только интересно. Вообще, Фарузан, насколько ей улыбается идея вернуться туда, где она чуть не умерла, в общем-то. But the desert's huge! How are we supposed to find the parts that Karkata needs? Но ведь мы не про всю пустыню говорим, да ведь? According to the Academia's records, no similar parts have been found in the Great Red Sand over the past 100 years. If we want to try our luck, we'll have to explore ruins that have never been explored before. Ага, и вот мы вместе с Фарузан снова на пути исследования руин, I да? do know that a Vahumana researcher formed an expedition team after the sandstorms and earthquakes subsided. They are now exploring areas of the desert that used to be difficult to access. Так, звучит Should we многообещающе. ask them if they've made any new discoveries lately? The chances are slim, but it's at least more effective than running around like headless chickens. Так, ну отлично. А где находится стоянка... Да, я хочу попутешествовать. Где находится стоянка археологического отряда? His name is Raid. I think he's stationed at the northeast part of the Hypostyle Desert. Let's go look for him once Karkata settles down. Oh, you and Kale should probably stay. Karkata's condition may be stable, but it would still be better if some of us stay to look after it. Ага. Besides, you still need to take care of the trouble that the Academia left for me. Да-да-да, мы же на него взвесили кое-чего. Trouble from the Academia? I thought you said you pawned it off to someone else. Wait, don't tell me. I'll let Kale fill you in on the details. I look forward to seeing your work, Tainari. Да. Мы тут немножко проблем Тигнари прибавили, так сказать, легонечко. Забот. Ну, как говорится, чего не сделаешь ради спасения Каркаты, да? И наше путешествие как раз-таки продолжается. Судя по расстоянию, мы как раз отправляемся прямо в пустыню. Не куда-нибудь. Ну, так, не очень далеко. Почти к самой дюне пиршеств. Пустыня Красных Песков. Мне самому даже интересно, где это было, далеко или нет. Но так или иначе, мы теперь здесь. И тут даже целый вон огромный механизм есть. Ну, давайте поговорим, о чем тут. Слушайте, это выглядит не просто как механизм, а как целый огромный дракон бедствий. Действительно, это еще что? Halt! Mr. Raid's permission is required to proceed any further. А мы тут сами, так сказать, себе разрешение выпишем. Да. Она исследовательница из Академии. Очень важная, надо сказать. That still won't do. Mr. Raid told us to keep people away from the ruins so they don't damage the site. Не, ну мы точно ничего разрушать не собираемся, но вот... Damage the site? I've excavated more ruins than you visited restaurants. Which batch of students is Raid from? I want to see him right now. Ага, Фарузан снова включила свою пробивную силу. Ну вот да, давай. He isn't at the campsite now. You should all leave. Only he can give you permission to enter. Ох, вот я его найду. Вот я его What a найду. stubborn guy. Действительно, чё какой упертый-то?
Так. Давай подождем этого Раида. You're right. Even if there is new information, we still have to wait for him to come back so we can ask him about it. So let's just see what we can find out from the people here. I'm going to give that Raid a good talking to when he gets back. Starting from who in the world mentored you? Ask your teacher's teacher about his teacher. Спроси учителя его учителя про его учителя, да? Halt! Mr. Raid's... Так. Мы это уже поняли, так что 2 раза не надо повторять. Разговорчивый крестьянин. Ну давай поболтаем. That machine looks amazing. Could it be the legendary Ruin Wanderer? Может быть. The location seems to fit too. Might that legend actually be true? Ну, может быть, только к чему ты клонишь? Ладно, он просто чего-то тут покалякал. Ладно, окей. Тут еще есть любитель поговорить. Еще один любопытный крестьянин. This area used to be ravaged by frequent sandstorms, but it's been calm lately for some reason. Да, эта причина стоит перед тобой. По какой-то причине, да? В последнее время все тихо по какой-то причине. They say that this was done by a single traveler? But seriously, is such a thing even humanly possible? Не-не-не, вообще ничего не знаю. Не слышал ни разу. Это какой-то другой путешественник. Да, это, наверное, какой-то странный Ранара, наверное, сюда прибегал зачем-то. The ruins? Don't know anything. We were only hired to deliver water and supplies to them. Усталый крестьянин. Да. Forget excavation. They won't even let us get close to the camp where they're staying. Может, мы туда как-нибудь прокрадемся? Well, I found out everything I could. Is there anything that stands out to you? Так, они наняли жителей из деревни Ар, песчаные бури отступили. Ну, давайте сразу с козырей пойдем, да? Легендарный механизм. Ruin Wanderer. That's the first time I've heard that name. But that wreckage did seem a bit weird. Да, что в них странного? Вот что мне кажется, что уж раз это какой-то уникальный механизм, в нем могут быть нужные нам детали. It's a bit far away, and I can't really say for sure from this distance. Perhaps we should ask the villager from before about the legend first. Окей. Как по мне, вполне. What are you guys doing back here? Мы хотим послушать легенду о руинном скитальце. I wouldn't blame you for not knowing about it, youngsters. After all, it's a tale that's over a decade old. Ну давай, трави. It's said that this monster, the Ruin Wanderer, traversed through various ruins for centuries. Many adventurers had claimed to see it while exploring. Так. Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Ну, мы бы в эти руины смотались да посмотрели, что там. Then, about 10 years ago, we stopped hearing any news about it in Sumeru. No one has seen it since then, and the legend has since faded into memory. Ага. И никто больше не слышал о нем. You youngsters probably don't know about the Ruin Wanderer nowadays, but it was famous for centuries. Разумеется. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Ага. А вот это хорошо. Сравнить, так сказать, с очевидцем событий. Wait, back then? Indulge my curiosity for a moment. Why do you think that wreckage is the Ruin Wanderer? Well, I had also heard that secondhand from... Ага. You heard that nonsense from the Eremites after they got drunk, right? Так, а это и есть тот самый Раид? Who are you?
Madam Faruzan, it is a pleasure. I'm Raid, the one who organized this archaeological expedition. Ага. I'd heard of you at the Academia, but I didn't expect to run into you here. Truly, it is an honor. Ну, раз он к нам так хорошо относится, я полагаю, он нам позволит и по раскопке погулять. And this must be the famous traveler, I presume. What brings the two of you here? Ну, так, пособирательствовать слегка. Have you found any special contraptions and relics in the ruins that you've been investigating? I'm ashamed to say that we haven't found anything noteworthy, even though we've been investigating for a while now. Ну, может быть, так сказать, пытливый глаз Фарузан что-нибудь и найдет. Really? That ruin wanderer isn't noteworthy to you? Рунный скиталец. Так мы еще не знаем, рунный скиталец это или нет. I'm afraid those are mere rumors. Really, I sometimes wish that those people would put as much effort into their work as they do into gossiping. You're right, sir. I'll get back to work now. Ага. The wise do not buy into rumors, so it is said. I believe that you too, Madam Faruzan, do not put any stock into such baseless talk. Ну, окей. Но, тем не менее, скиталец или не скиталец, собственно, было бы интересно узнать, что это за чучело It is такое. also said that real knowledge shall come from practice. I can help you research the excavated relics and see if I can find out anything new about them. Угу. You can take credit for any new discoveries. I believe this offer to be sufficiently attractive. Да, кто бы мог подумать. Мы сначала в Пардис-Диай убежали, а теперь мы вообще в пустыне где-то. Ну да, вернемся, собственно, к делу. Нам надо каркату починить. In truth, I could ask for nothing better than your help with our research. Отлично. Ну тогда мы договорились. However, you two must be tired after a long journey. I'd feel bad if I set you to work immediately. Ну, мы сами решим. It's getting late, and my subordinates and I are heading back to the camp to rest. Why don't you find a place to spend the night first? We can continue our discussion tomorrow. Угу. There's a tent that the villagers occasionally use to rest. It's a bit simple, yes, but I hope you won't mind. Since you need to Посмотрим. rest as well, let's do just that. Окей, ладно. Фарузан согласна. Отправляйтесь во временный лагерь. И теперь мы вообще, так сказать, по всем Сумеру путешествуем. This is quite far away. Are they trying to prevent the villagers from eavesdropping on them? This suits us just fine, though. This way, they won't overhear our conversations either. Ну, это вполне себе логично, а то мало ли какие-нибудь там искатели сокровищ среди них затешатся. Now, I have my suspicions about this archaeological expedition team and that machine wreckage. I only caught a quick glimpse, and it was from a distance. Мгм. But based on the condition of the armor and joints, it didn't seem like something that had been lying around for centuries. At most, I'd estimate that it only stopped moving about a dozen years ago. Всего лишь? Yes, the timing coincides with the spreading of the legend. Now, assuming that it really is the Ruin Wanderer, Угу. how do you suppose it was able to maintain a relatively good condition despite high-intensity operation over the course of several decades? Ну, мало ли, может, его просто никто не трогал. Он за счет модуля обновления, да? That's right. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Угу. Ты встречала другие механические формы жизни? Well, this was over 100 years ago. It was a machine about the same size as Karkata, actually. It couldn't carry heavy objects or fight, and was only able to help me record some notes. Машина, которая помогала делать записи. Ну, это же просто мечта какая-то. It also helped me deliver letters home. I found it near the desert, which is why I wondered if there might be more restitution modules buried around here.
Механическое существо, жившее 100 лет назад. Honestly, people in ancient times might have already solved the problem of providing enough power for all I know. I'll need to research this properly. Действительно, а почему ты не стала изучать его сегодня же? Had I confronted Raid right there and then, he would have said that he couldn't tell that the machine was special. Then he'd just hand it over to the Academia obediently, and he'd get away scot-free. If the wreckage were to be handed to the Academia, it'd be much tougher for us to do research on it or get spare parts for Carcata. Логично. Anyway, we should figure out what they're planning before making our next move. Ага. Действительно. They Ну что insisted ж. that we should stay the night, which means if they're trying to pull a fast one on us, they're likely to try tonight. We must be vigilant. Так. Ну, поскольку тут путешественник, так сказать, я думаю, что небо темнеет, издалека доносятся Are приглушенные those sounds звуки. coming from the excavation site? I knew they wouldn't be able to wait. They must be scared that we might discover something tomorrow. Ага, ну так вот, давайте мы подкрадемся и... Not a single person guarding the campsite. This must be quite the manpower expenditure. I'll see if they left any clues behind at their camp. Keep watch and help me stall them if it comes to that, would you? Окей. All right. I'm counting on you. Собственно, отправимся и посмотрим, что у нас там происходит. Вы от нас секреты свои не скроете. Никто никого не видит. Why isn't the tent here yet? We need to switch it out tonight. Ага. Заменой чего? Палатки? It's still on the way. I'm afraid this is the first time we're delivering such a huge one. Так, а вы действительно собираетесь туда, куда? В Академию его отвезти? You good-for-nothings are just a load of trouble, aren't you? We wouldn't have to deal with these interlopers if you had kept those lips of yours from flapping. Раид, ты-таки нас провел. Hurry up and hide our current tent and deliver the new one to me tonight, no matter what it takes. Ага. Так ночь уже в разгаре. Huh? Who's there? А это я! I'm sorry. I'm just a bit upset because my subordinates aren't doing their jobs properly. When did you get here? И что у вас там за палатка? А? It's nothing. Just a tent. We didn't pack up all our tents from the last campsite. Some of them, along with a few people, have been left there. Сейчас Сайна позову. Someone damaged our current tent, so I'm trying to get my subordinates to get one from that previous campsite delivered here. Ну, что вы здесь делали? Давай уже сознавайся. The relics in the ruins are highly valuable, so I'm worried that treasure hoarders and bandits might try to steal them. Since the tent isn't here yet and I can't fall asleep, I came here to patrol. Угу. Похитители могут позариться на ваши находки? Ну, я, в общем-то, об этом говорил. Well, these things are antiques after all. There will always be people interested in buying them. I hired so many people precisely because I was worried about that happening. Угу. Ну так и... Speaking of which, I'd like to ask, is the Academia really aware that you've traversed through the desert to come here in the middle of the night? Давай-ка мы не будем сюда Академию приплетать. Also, where's Faruzan? Why isn't she with you? Да она так, вон в палатке отдыхает. I'm right here. Ага. Also, you forgot to address me as Madam. Ну все, он ее не назвал Мадам Фарузан, ему конец. Тебе конец, выхода нет.
И? Что-то не так с этим роботом? Sorry, Madam Faruzan. You were all making so much noise that I couldn't sleep, which is why I got the Traveler to find out what was going on. But for some reason, that one task took forever, so I came to check in on the situation. Ага. I'm very sorry for disturbing your rest. I'll tell my subordinates to be quieter on patrol. Что-то ты темнишь, что-то ты темнишь. Good. Come on, Traveler. Let's head back. Уже? В палатку? Обратно? Yes. We came to check out the situation, didn't we? Well, we've already done that. Ну, окей. We should get better rest so that we'll have energy to investigate tomorrow. Ладно, ладно. Неужели мне показалось? А что, собственно, мне показалось? Сейчас эта огромная махина встанет или что? Ладно, в общем, народ, не поминайте лихом. Так сказать, удачи с большущей механической штуковиной. А мы так, с отдаления посмотрим, как вы там справитесь. Thanks for dealing with them. Так. Now, I found something good on my end. These are the excavation records from their campsite. О, ну-ка давайте-ка засунем туда свои носы. According to them, the ruins have been raided before, with numerous traps and contraptions having already been triggered. Так. I also observed the wreckage up close earlier. The weathering is nowhere near as extensive as on the relics that have been buried for over 100 years. There's no doubt that the wreckage and the ruins don't belong to the same era. Instead, it must have wandered into the ruins about a dozen years ago. Ага. It could have fallen into a trap or encountered a glitch within the ruins, remaining stationary like that until it was discovered recently. However, I still don't know why they'd want to hide it. I have no doubt that the researcher could definitely reach the same conclusion I did. Так, ну тогда мы должны их опередить, я The last полагаю. few pages of the excavation records are written in code, which I still need time to decipher. Ну ты же The специалист в answer may этом. lie within those pages. Да, ты умеешь разгадывать шифры, да она чемпион в этом деле. It's just wordplay. And if anything, that's my wheelhouse. Вот-вот. Фарузан принимается за расшифровку текста и... Just a bit more. Ah, I see now. Ну-ка, ну-ка. Please help! А, я ж говорил, что она встанет. Большая-большая меха-годзилла. Why are you running away? Come back! Protect me! Ты мне заплатил за это, чувак. What's that sound? Ты на них орал все время. Это... Оно живое. Большая меха-годзилла вышла на свободу. The Ruin Wanderer? Reactivated? А чё бы нет-то? That's impossible! Is this the work of some kind of hidden mechanism? Never mind. We have to focus on saving lives first. I'll cover them. You go stall the Ruin Wanderer. Ура! Драка! Ха, такой маленький бежит прямо навстречу этой... Да ему, походу, вообще пофиг. Ладно. What? It ignored the Traveler? А? Не будет драки. Драку заказывали, драки нет. Why is it chasing after us? Вы ему не понравились. Вы у него что-то забрали, наверное. What could have caused it to reactivate? And to give chase? Да, я же говорю, они наверняка у него пару деталей стырили. Darn it! Hey, come on, you lot! It's clear that we can't escape, so let's just attack it! Нормальная у тебя, чувак, логика. Нам не сбежать, поэтому давайте ее побьем. Гигантская механическая штуковина. У тебя даже глаза бога нет. И все, да? То есть прошелся и пошел дальше спать. Нормально. Что тут происходит вообще? It stopped?
Ну, типа да. Hey, you guys, get up there and tell me what's going on. But what if it suddenly moves? Всех распугал. You good-for-nothings. Why is everyone I hired so useless? Move! I'll do it myself. Ну, очевидно, все, кого ты нанимал, бесполезны, потому что ты предпочитаешь к ним относиться как к каким-то, я не знаю, как к какому-то сброду. Looks like this thing's parts can't handle the load of functioning anymore after years of disrepair. When it first reactivated, I was wondering if it'd be as amazing as the legends had pegged it to be. I didn't expect it to be so much weaker than it looks. How disappointing. Да. Чел, а что ж ты звучишь-то как типичный злодей? А, это просто куча хлама. Какое разочарование. Disappointing, you say? Now, is that because you won't be able to sell it for much? Да, вот так вот тебе, прям в лицо. Давай, ну что ты на это скажешь? Faruzan, you may be my senior as an academia researcher, but that doesn't mean you get to slander me. А почему бы и нет-то? Мы все видели. You wrote these excavation records, did you not? Or perhaps calling it a ledger might jog your memory a bit better. Нормально. I don't recognize that thing. Вообще, может быть, мы почерковедческую экспертизу закажем. Я думаю, что, учитывая всякие скрипты, которые там Фарузан знает, мы не очень много времени на это затратим, да? January 3rd. Excavated 5 tents. January 5th. 3 tents sold. January 10th. 1 special tent pre-sold. It must quickly be switched out with an old tent. То есть палатка — это название для артефактов? You're supposed to be an archaeological expedition team, and yet here you are, secretly selling the relics and profiting from it. Ах, вот в чем дело-то. Вот что это прохвост задумал. When you believed that you had found the wreckage of the ruined wanderer, you tried to switch in wreckage that you had excavated previously to pull the wool over the Academia's eyes. Вот так вот, да. Ну давай, что ты на это ответишь? After all, there would probably be many wealthy buyers interested in purchasing the legendary ruined wanderer in the black market, yes? And then we arrived just before you could finish your work. Вот незадача. That forced you to speed up your plan, and you tried to complete the switch overnight before I could investigate the wreckage. In your haste, however, you accidentally activated the ruined wanderer instead. Did I get that all right? I don't know what you're talking about. Но, камон, уже в отказку идти поздно. You lack the curiosity befitting a man of knowledge, nor do you have respect for mechanical life forms. You're not fit to be a researcher. Вот так вот тебе. Ridiculous. Curiosity? Respect? I'm not here to hear you preach. Hey, we're leaving. Вы уходите? Ну и ладно, а мы механизмом займемся. И чего? Тан-тан-тан! Оно все слышало. Упс. Why is it moving again? Run! Так что случилось с этим Раидом-то? Он того? Все? Того? Почему он смотрит наверх, кстати? Осторожно, Фарузан! Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Так, и что я должен заключить-то из этих флешбеков? Why is it chasing after us?
So you've been looking for me this whole time? А? Ух ты! Стоп, это та самая механическая штуковина, о которой она говорила, что видела 100 лет назад? Не больше каркаты? О, гляди-ка. Long time no see, Tamimi. Тимими. Но мы ж не будем у Тимими вытаскивать его модуль для того, чтобы каркату спасать. Так. Записка с исправлениями. Записки? Ну, давайте почитаем записки. Говорили тебе, не надо! Видишь, что вышло? Столько людей! Беспокоиться, и даже Тимими. А что Тимими? Записи неряшливые, столько вычеркиваний и исправлений, сколько что можно разобрать, только несколько отдельных слов. И последнюю фразу на обороте, написанную четко и ясно. «Скорее возвращайся домой к ужину. Мама всегда готовит лишнюю порцию. Надеется, что ты вернешься». Так. Тут 3 записки. Пожелтевшая записка. Модификация Тимими идет по плану. Сейчас он настроен на самообучение, чтобы справляться с разными опасностями в руинах. Жаль, что ты не видишь, как здорово у него получается. Во время работы меня часто посещает мысль, наверное, у тебя бы все это вышло лучше. Ведь ты самая выдающаяся ученица из всех, кого мне удавалось учить. Доводилось. Так, и, видимо, вот эта вот записка... теперь аккуратная записка. Уважаемая профессор Фарузан, мы упорядочили и переписали все записи и конспекты, которые делал Тимими. Под каждой работой указали ваше имя. Надеемся, что даже через 100 лет новые поколения студентов будут помнить имя профессора Фарузан. Оу. А вот это было сильно. То есть, они реально создали реальную механическую, реальную форму жизни. Прям вот совсем-совсем. Фарузан, ну-ка, расскажи нам. А то это просто феноменально, наверное. Dear Farazan, I hope you're doing well. It has been over 20 years since you went missing. People from the academia keep telling us to give up and that you're most likely dead. But somehow, I feel like you're still alive. Yes, that you live still in some corner of this world. You've always been persistent, able to shine no matter what situation you face. I believe that this persistence serves you well in surviving and finding your way home. Unfortunately, I likely won't be able to welcome you home when you do. I don't have much time left, and my reflexes have slowed. Others keep telling me to stop exploring ruins. Only Tamimi is still the same as before, always running off to places which you've been to. Не Тимими, Тамими. Your teacher and friends came up with an idea to remodel Tamimi, so it can search for you in our place. You didn't like coming home back then, and would always get Tamimi to send a letter back. Now we're leaving a letter with Tamimi. I wonder if it'll ever be delivered to you. И вот через 100 лет, даже больше, письмо наконец дошло до адресата. I don't know the answer to that question, but if you ever read this letter, I hope it'll be when you've already found your way home. Да. I regret not being able to say this to you myself, but I'll still feel sincerely happy for you, my dear daughter. Это письмо от матери Фарузан. Нифига себе. Welcome home, Faruzan. Look at you, Tamimi.
You've changed so much after all these years. Thank you for waiting for me all this time. I've safely received the letters. Ага. И что, все? Тамими... Все? Выключился? Как... Вроде как закончил свой алгоритм или как? Tamimi, the mechanical life form I encountered back then. When I would go on expeditions, it would follow me, take notes for me, and send my letters home. Это я уже догадался. When I met with that accident, it was on the way to deliver a letter for me. I once thought that I'd never get to see it again. I didn't expect my teacher and others to remodel its self-repair function, upgrading it to self-learning. And so, in order to plumb the depths of unknown ruins and overcome dangerous traps, it repaired and modified itself using parts it found along the way. One decade of wandering became many, and soon... Tamimi, which used to be incapable of even moving heavy objects, became the Ruin Wanderer. Угу. То есть это вот такая маленькая машинка, которая управляла большой меха-годзиллой. Also, I could deliver these last letters from them to me. Угу. Пусть никого из них не осталось в живых, но они продолжали молиться о твоем возвращении. The strain to support such a huge body must have turned out to be too much for your heart, right? Тамими? Even after the remodeling, its restitution module still can't function perfectly in perpetuity. It has been pushing itself beyond its limits over the past few decades. Just like a living being, mechanical life forms have a limited lifespan. It probably became trapped in the ruins all those years ago because its shelf life had run out. Shelf life. Интересно, срок годности. Назвать справедливо ли говорить про срок жизни, хоть и механическая, но форма жизни, срок годности? Окей. It most likely only reactivated because it detected my presence. And then it mustered up everything it had to deliver that last letter. Now, it can finally rest in peace. Угу. Вот, значит, оно к чему все. Да. Он вообще погас напрочь, уже больше ничего не горит. Тамими. Длинное-длинное троеточие. Tainari told you what happened to me, right? Прости. You don't have to apologize. It's not like this incident is a secret in the academia. Ну, это, конечно, может и не секрет, но... Да ладно, все уже знают про историю Фарузан. Я имею в виду главную часть истории Фарузан. Besides, I've always treated it as a failed experiment. As a researcher, I must accept this result. However, finding out that so many people were affected by my failure does make me feel somewhat conflicted. Can you head back to Pardis first? We've been here for a while, and it's best not to make Kale and the rest worry. Ну, наверное, As да. for me, I want to stay with Tamimi for a bit longer. Just a bit. Да, я полагаю, что это единственное, наверное, что-то, что связывает ее сейчас с ее прошлым. Точнее, для нее это было ее настоящее в те времена, а сейчас все просто совершенно новое. Да, да, Фарузан действительно стоит побыть здесь. Вот у нас как-то такая тенденция уже наблюдается, что все персонажи так или иначе встречаются со своим прошлым. Джехт встретилась со своим прошлым в Оазисе и проводила своих родителей там в последний, так сказать, путь. А здесь вот у нас Фарузан теперь будет коротать время с Тамими. Но ей нужно действительно побыть с Тамими вдвоем. Раид, конечно, попался под горячую руку, но нечего, был фигней страдать. Так что нечего спорить с большими меха-годзиллами. Все это боком выйдет.
Так, а тем временем мы возвращаемся обратно. Как у нас здесь Каркат-то поживает? Все это, конечно, хорошо. А Каркат-то кто будет чинить? You're back! How was your Я-то journey вернулся, through the да. desert? Wait, where's Madame Faruzan? Да, об этом. Так. Ну, у нас не было рекомендации не рассказывать о Тамиме, так что давайте расскажем. Я полагаю, Тигнаре это тоже будет интересно и даже важно. Oh no. She finally got to reunite with an old friend from 100 years ago. But As a researcher, she could perhaps accept it. However, as a friend, a student, and a daughter, we should give her some time. Let's just wait for her here. Я надеюсь, что Карката-то у нас дождется. And in the future, I hope that we can be here to support her as her new friends. А, вот это правда. Это действительно стоит. Так, подождите один день. Ну, давайте подождем один день. То есть где-то так, где-то вот так. Ну, смотрите-ка, здесь прям это квест совсем другой и совсем в другую сторону все пошло. И, надо сказать, все совсем глубже. Там-то мы делали игрушки для детишек, так сказать, разбирались с настоящими проблемами Фарузан, а вот тут вот вся глубина ее истории. What? Is there to be no welcoming party? Как же, а я вот, привет. We've all been waiting for you, Madame Faruzan. That's more like it. Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Karkata is using right now, and it'll be back in ship shape. Ага, то есть все-таки она решила вытащить из Тамими тот самый модуль восстановления, или как там он называется. Why do you all look so solemn? Come now. Liveliness befits youngsters more. Да уж, мы все youngsters. Madam Faruzan, did these parts come from... Ну, типа да. Come now. I thought that you must have encountered some major problem. This isn't something you have to worry about. Ну, видимо, да. It looks like you already know everything, but no need to feel bad. Like I said before, as researchers, we must learn to accept our failures. Ну, в общем-то, как Тигнарий говорил. Tamimi had been operating beyond capacity for a century, and I'm unable to repair it with my current abilities. Not even with these parts. It would thus be much better to use them to extend Karkata's lifespan. То есть мы можем говорить о том, что Карката-то тоже будет у нас не вечный, соответственно. As a senior, it is only right that I do something for the people who come after me. That holds true for both researchers and machines. Ну, как говорится, давайте мы его уже восстановим. А то вот у него тут эти энергетические контуры-то что-то совсем приуныли. Besides, I didn't say that I would be giving you these parts for free. They will only be used for Karkata temporarily. Otherwise, you wouldn't be able to help me with my research. Теперь у нас Карката будет и Тигнари, и Фарузан помогать. Ну что ж, классно, I'll классно. be sure to revive Tamimi once I've fully deciphered and replicated the creations of the ancient civilization. Ага, вот какие у нас тут долгоиграющие планы-то. All right, I'll do my best to help. Ну окей. Ну, прям все серьезно. Me too. Although, I'm not sure if I'll be much help. Ну что ж, и я помогу тоже, чем смогу. Thank you. If they could remodel Tamimi successfully even back then, there's no reason why we won't be able to do even better. Да, пожалуй. And when that day comes, I'll be sure to say, welcome home, Tamimi. Хотелось бы мне присутствовать при этом событии. Может быть, когда-нибудь по прогрессу нашего Генша у нас ведь есть только на L, у нас есть 2 встречи, в смысле 2 задания встреч. А с другими персонажами у нас со всеми по одной встрече только.
Ну, конечно, у нас огромное количество персонажей, может быть, будет... Но, может быть, когда-нибудь с некоторыми персонажами будут следующие встречи. Было бы интересно узнать вот следующие части этих самых встреч. Новые друзья, новая жизнь, новое начало. И, в общем-то, наверное, это и то, о чем я изначально говорил, то, о чем я изначально пытался... то, куда я изначально пытался этот квест вести. Потому что Фарузан действительно нужны новые друзья, новые связи и новые впечатления в этом абсолютно новом мире. Давайте посмотрим. Значит, этот квестик. Ага, у нас здесь в самом конце была еще одна вот эта вот штучка, да? Давайте посмотрим. Да, вот мы вернулись. Не рассказывать о Тамиме. Ага. А что если мы не будем? То есть это, видимо, единственный выбор, который мы тут могли сделать. Ну, давайте посмотрим, что будет, если мы рассказывать не будем. So Madame Faruzan has some other things to settle. All right. And to think that Raid was doing all of those things on the sly. It's good that you all got out of that situation in one piece. Madam Faruzan will be able to repair Carcata when she gets back, won't she? Ну, полагаю, что да. Это никак не должно поменять того факта, что она принесет детали. Пока о Тамиме знаем только мы с Фарузан. Ага, пусть Фарузан сама решает, рассказать о нем или нет. Посмотрим, кстати, она расскажет или не расскажет. Но мы теперь уже знаем, что она, в принципе, была не против. И, в общем-то, это поспособствовало сближению наших персонажей. Проверим, будут ли какие-то изменения. То есть, в прошлый раз мы поменяли наше первое решение, и затея с детьми у нас с треском провалилась, но зато для гильдии искателей мы услужили. А теперь посмотрим, будут ли какие-то плюсы в этой ситуации. I'm back! What? Is there to be no welcoming party? Madam Faruzan, we're over Мы... here! Ура! Привет, Фарузан! Мы тебя встречаем. Now, here are some components I brought back from the desert. So this is a relic of an ancient civilization? Unbelievable. Thankfully, it didn't end up in Raid's unscrupulous hands. Unscrupulous, huh? Sounds like you already told them what happened. Ну, я рассказал им о Раиде, рассказал им об археологическом отряде. Ну, я полагаю, что об отряде я им рассказал, да? Is that so? Thank you. We will talk about everything else later. It's nothing. I've already given all the evidence we have against Raid to the Academia. They're going to be very busy. Too busy to bother us, I'd wager. Так Раид-то вообще выжил или его наша меха-годзилла того отправила в песок? I'll start repairing Carcata then. Kale, can you help me out? Of course! После небольшого ремонта Карката снова полон жизни. Ура! Кстати, в прошлый раз мы не увидели этого, да? Ведь? Или нет? Поговорить с Фарузан. Давайте поговорим со всеми. Ура! Карката снова доволен. Ну, вероятно. Наш Карката доволен. Что скажет Калей? Ага. А если мы Тигнари спросим? Faruzan went out after repairing Carcata. She seems to be looking for you for some reason. I will not probe any further. However, if you need any help, do feel free to ask. Ну что ж, давайте узнаем. Если... Никто не будет против, если я тут по десарту притырю. Так, Фарузан. А где ты, собственно? Фарузан, ты в порядке тут? You're here. Thank you for keeping Tamimi a secret. Ты не хочешь открывать им правду? If I tell them about Tamimi, will they still feel happy for Carcata? Even if we could convince them to accept the components, they'll probably still feel bad about it.
Ну, технически Томими-то все равно невозможно было починить, поэтому, не знаю, я все еще стою пока что на идее того, что мы поступили правильно. С другой стороны, может быть, не стоило так поступать из уважения к Фарузан. Но, может быть, не стоило им говорить сразу, но стоит сказать потом. Но посмотрим. I don't want my past to affect people in the present. That applies to both me and other people. Ну, прошлое все равно рано или поздно о себе заявит. Лучше предотвратить это и первым его, так сказать, закрыть, нежели чем что-то держать и ждать, когда на самом деле где-нибудь в какой-то момент оно пройдет. К тому же в прошлой ситуации мы решили, что мы все равно рано или поздно найдем способ починить Томими тоже. Да, не обязательно нести это бремя в одиночку. Боль утихнет, если поделиться с остальными. Да, абсолютно правда. It's fine. I'm used to this. Не самая лучшая идея. I once believed that I'd never hear from my old friends and family ever again. Even their faces are getting hazier in my memories. However, I could remember them clearly again after reading the letter Mimi handed to me and learning that they'd never given up on me. I'd be disappointing them if I let myself fall into a slump because of this. Neither my teacher nor my mother would have wanted to see me like that. Besides, you're lending a listening ear to me now, aren't you? Ну, именно. Oh, Pardias DI looks pretty scenic at night. Will you take a stroll with me? С большим удовольствием. Вот на этот момент у нас встреча превращается действительно во встречу, потому что у нас тут прекрасные фонтаны, цветы и, конечно же, ночное небо. Once Karkata's condition stabilizes, I'll find a chance to tell Tainari and Kale about all that. Ну вот. Что, в общем-то, очень... But for now, just help me keep the secret. Конечно. Thank you. Whether it's 100 years ago or now, I have people who worry about me. Ну, чисто технически, опять же, она же нас не просила держать это в секрете. Ну, не знаю, это, видимо, просто такой человеческий подход. Вот, я все-таки стою на том, что если у меня есть друзья, я хочу, чтобы они могли доверять мне, а я мог доверять им, и, в общем-то, чтобы у нас не было таких вот моментиков, да, но, с другой стороны, конечно, уважать других тоже нужно, особенно если они нас попросят об этом, допустим, что-то сохранить в секрете. Так что, ну, не знаю, честно говоря. Ну, в общем-то, даже, наверное, вот такая концовочка более откровенная получилась, способствует, наверное, большему какому-то бонду, да, большему сближению путешественника и Фарузан в плане доверия. Ну, I suppose I should consider myself quite fortunate. Счастливая, скорее удачливая, ну и это тоже правда. The only time when I felt otherwise was when I had just returned to Sumeru. No one came to check up on me then. Наверное, это было такое себе удовольствие. Приходишь ты в свой родной город, в свои родные, так сказать, пенаты. И я еще раз говорю, да, никто тебя даже не узнает-то толком, но там вроде как был один ученый, который смог верифицировать, что это действительно Фарузан, он ее узнал, и потом они признали, что это действительно она. Ну, добро пожаловать домой, Фарузан. Yeah, I'm home. Какая красота! На этот раз мы сказали ей эту фразу «Добро пожаловать домой, Фарузан». После длительных странствий она наконец-то вернулась домой. Вот, честно говоря, прям вот, наверное, вот эта вот концовка, она, наверное, будет моей любимой. Но если у нас ведь еще одна, пятая осталась концовочка, которую мы не доделали, мы ее обязательно доделаем. Но вот эта концовочка, она прям самая такая, самая классная, наверное. Прям вот вообще. Прям, так сказать, самое мурчало.
Ну, а на этом заканчивается вторая часть встречи с Фарузан. На мой взгляд, самая воодушевляющая из них. Прервемся с вами совсем ненадолго до следующей, заключительной части этого квеста. С вами был Варлок из будущего, и увидимся совсем скоро. Yum, 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 yum.